দুর্গাপুরের সিএসআইআর সিএমইআরআই তাদের গবেষণার ক্ষেত্রকে আর শুধু মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রাসায়নিক ও ওষুধ শিল্প সহ একাধিক নতুন ক্ষেত্রে বিস্তারের উদ্যোগ নিয়েছে। ৬৯তম প্রতিষ্ঠা দিবসে সংস্থার ডাইরেক্টর জেনারেল এন কালাইসেলভি জানান, শিল্পক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নই এখন মূল লক্ষ্য। আধুনিক অটোমেশন, রোবোটিক্স, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তিতে তাদের উদ্ভাবন দেশের শিল্পোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মেক ইন ইন্ডিয়া ভাবনাকে সামনে রেখে স্বদেশি প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার বার্তাই তুলে ধরা হয়েছে এই অনুষ্ঠানে। This particular institute, I am now observing one very important point possible for funding something. Put your hands for congratulating. শুধুমাত্র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মধ্যেই গবেষণা ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ না রেখে দুর্গাপুরের সিএমইআরআই বর্তমানে রাসায়নিক শিল্প, ওষুধ শিল্প সহ অন্যান্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর তথ্য প্রযুক্তি শিল্পেও তাদের গবেষণা ক্ষেত্রে পরিধি বিস্তার করার উদ্যোগ নিয়েছে। দেশের সার্বিক শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে অগ্রগতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সিএমইআরআই এর মতো সংস্থা শিল্পক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে বেশ কয়েক কদম এগিয়েছে বলে বৃহস্পতিবার এই সংস্থার ৬৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জানালেন সংস্থার ডাইরেক্টর জেনারেল এন কালাইসেলভি। এদিন দেশের যান্ত্রিক প্রকৌশল গবেষণা ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ সংস্থা সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ৬৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়। গবেষণা এবং উদ্ভাবনী যান্ত্রিক প্রযুক্তিকে বিশেষভাবে সামনের সারিতে তুলে ধরে এই গবেষণা সংস্থা প্রায় ৭ দশকের পথ চলার ক্ষেত্রে সিএসআইআর সিএমইআরআই দেশের শিল্পক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্র, অটোমেশন প্রযুক্তি, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। শিল্পে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, খরচ কমানো এবং প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে একাধিক স্বদেশি যন্ত্র এবং সিস্টেম উদ্ভাবন করেছে এই গবেষণা সংস্থা। সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন উদ্ভাবিত যন্ত্র এবং প্রযুক্তির প্রদর্শনী, গবেষণার সাফল্য তুলে ধরা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার রূপরেখা প্রকাশ করা হয়। বিশেষ করে শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবস্থা, রোবোটিক সিস্টেম, গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উপযোগী মেশিনারি এবং পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি নিয়ে আলোকপাত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ডাইরেক্টর জেনারেল এন কালাইসেলভি। তার উপস্থিতি প্রতিষ্ঠানের গবেষণা উদ্ভাবনের গুরুত্বকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ারও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে বলেই মনে করছেন এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত বৈজ্ঞানিক মহল। সিএসআইআর সিএমইআরআই দীর্ঘদিন ধরেই মেক ইন ইন্ডিয়া ভাবনাকে শক্তিশালী করতে দেশীয় প্রযুক্তি বিকাশে জোর দিচ্ছে। উন্নত মানের কৃষি যন্ত্র থেকে শুরু করে শিল্প উৎপাদনের আধুনিক স্বয়ংক্রিয় মেশিন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের গবেষণা দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করতে সহায়ক হয়েছে বলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেন সংস্থার ডাইরেক্টর জেনারেল এন কালাইসেলভি। For CSR, always there are only twin objectives. One is to what extent CSR can stay relevant as a research organization to promote indigenous technologies for Indian industries so that market reach is made possible. That is point number one. And the second one is to what extent CSR can touch the untouched, reach the unreached, and benefit the less benefited societies of India through our indigenous technologies. So one is industry, the other one is society. So now also we prioritize only these two, but the very underlying importance is we are no longer going to depend upon any other country for any of our technologies or any of our products for future India. For future India and for future Indians, every component and every utility, every technology should be of India origin, and this is where CSR has prioritized our indigenous technologies for our every requirement. Okay, problem in these days, especially in the wake of the institutions, they're lagging behind citation for paper. In the current context I'm talking about, that since they're lagging behind citation per paper, this means the fewer research works. So I think CSIR may have certain problems for talent hunt or something like that. I think it's a very important question, but in CSIR, we are abundantly blessed by one arrangement called ACSIR, Academy. So it is our own academy, wherein currently 7,500 plus research scholars are pursuing PhD.
And recently we expanded the scope of ACSR to include even ICMR also as a faculty. And therefore, our talent pool, if you just call it as a kind of a supply chain pipeline, it is fully strengthened. All our students are here, and at the max they may go out for a PDF. And now, thanks to again Government of India, they are introducing number of schemes by means of which we can retain the talent pool here in India itself, in the name of fellowships, in the name of startups, in the name of working with the MSMEs. Again, ANRF is coming up with a number of funding assistance, and therefore students are no longer doing only postdoc or trying for lecturership job or scientist job alone immediately after PhD. They are working in different fields, and therefore for us we are not having any dearth of SciMag rankings. Way back in 2016, CSIR was at 12th. In 2018, it was 9th. Now it is 61st. Is it a downfall? It is not that way, because now I would say now the parameters that are taken into consideration for the ranking is also getting changed. They are also shifting their focus. CSR is also shifting the focus. Sometimes there will be a mismatch in the shifted focus, because in our case now publications are important. But apart from that, I am now emphasizing that more importance and priority should be given for patenting, patent fencing, patent commercialization, trademarks, copyrights. So when we are prioritizing our canvas, not only restricted to publications, I think this number is no longer disturbing us. We always take all the numbers like any other number and we make it as a lesson. Okay, we need to concentrate more on regular publication also. I don't deny that we need not or we should not prioritize publishing. That's why I told in my address also, it is an organic phenomena for researchers. And how is the situation now? It is not like two technologies I said. I do not know what do you mean by that, but I told to my all 37 labs to commit two technologies that they will be able to transfer in 2030, which I made it as technology transfer commitment to 2030 in the name of their laboratory, by means of which the whole country should remember the laboratories in the name of that technology, because the technology should be in such a way it should not be surpassed by any other technology. Why am I telling is, today technology landscape is a fast changing, dynamically changing platform. So if at all my labs are transferring technology, that should be a sustainable technology for another 2 decades. I have given this as the very important criteria. So you identify 2 technologies wherein you cannot be beaten up by anyone and everyone for next 20 years. You will be the king and you will be the queen of technologies, so that not only India, the entire globe should look at you with a kind of a pride. This is where I made. किस तरह का काम कर रहे हैं? Sir, sustainable green energy, Cmeri is talking about hydrogen cylinders, hydrogen storage. You know, hydrogen is the green fuel now. So to hydrogen handling is a difficult task. It is a gas. Therefore, how to maintain the gas, how to store it, that is the only difficulty. Hydrogen generation, 2 laboratories, NCL Pune and Sikri Karekudi are working. Similarly, hydrogen powered vehicles in the name of fuel cells, Sikri and NCL are working. We are talking about all the hydrogen. Where are you going to store the hydrogen? Today the hydrogen cylinders, we are depending upon other countries. So this is where this laboratory has come up with a kind of a type 3 cylinder where they have already succeeded. Now they are marching ahead with the type 4 cylinder, 700 bar pressure. So when they succeed in that attempt, it is a great victory and India will celebrate this particular laboratory. So without storing hydrogen, we cannot talk about e-mobility in a bigger way. Thank you. We're talking about. You are just given 1/10 of the budgetary support to CSIR. Are you happy with this? It's You can ask me. 6,600 crore possible. Yeah. No, I will tell you, because I am an Indian woman. I always quote this example very fondly. If my father is earning 100 rupees, my mother will spend only 90 rupees and she will save 10 rupees. So that is Indian culture, Indian philosophy.
I myself got raised in that kind of a culture, and therefore I'm not justifying that the funding is enough, but I will tell you it is not the only funding. The 6,600 crore that you are talking about is the direct funding support that we get from DOE. But whatever Dr. Murmu is today talking about from MOHUA, from ICMR, from MOFCC, from MNRE, from MOP, from all these ministries, we are getting funding to the tune of 4 crore, 5 crore, 20 crore, 40 crore, 70 crore. This is also Government of India money only. And therefore this is also the money that is given to only R&D. And now again, thanks to the budget announcement, CCUS itself is a 20,000 crore mission project, and this lab will have a major role in that one. And Biopharma Shakti, again we have a major role in that. And therefore wherever the missions are getting announced in the country, in whichever name the missions and the schemes are getting announced in the country, whichever name of the ministry or department for which the funding is given, CSIR will definitely have our role, because we are not a funding agency, we are the performing scientists. On Industry Academy and CSIR. No, from CSIR, Cmeri-Ar Durgapur itself, you would have already witnessed a mechanical engineering research lab is now joining hands with pharma industry, joining hands with chemical industry, is joining hands with industries of different process industry, and also AI and ML based, I would say, future generation based technologies. And therefore I would say CSIR, its industry collaboration is almost in every important component of science, technology and innovation. I can tell you example. In the name of MOHUA, it is a ministry, but they have transferred the technology to an Indian industry only. Now the industry partner is only going to implement it, whether it is a sewage cleaning or the septic tank cleaning or the narrow road. Now they have made even the bucket that can really be carried in a three-wheeler trolley that can go into the narrow lanes and that can collect. And in some cases, if at all, the obnoxious gas due to which only the cleaning human beings are dying. So now they have made a very small invention by means of which the sensor is able to sense, and till the time the concentration of the obnoxious odor is reduced, it will not allow the human being to go near. That kind of an alarm is set. Therefore we have taken care of human safety, and also to what extent mechanical engineering and the technology could be made relevant to the society. Talent. দুর্গাপুর থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট, টিভি নিউজ 10। অসাধু ডেভেলপার, দালাল চক্র এবং জালিয়াত থেকে সাবধান থাকুন, যাতে জমি, প্লট, ফ্ল্যাট, বাড়ি ইত্যাদি ক্রয় করার পর আইনি জটিলতার মধ্যে পড়তে না হয়। একজন সচেতন ক্রেতা হন, সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জমির ওপর কোনরূপ অবৈধ দখলদারি বা নির্মাণ নজরে পড়লে তৎক্ষণাৎ আমাদের জানান। কল করুন আসানসোলের ক্ষেত্রে 9046223651, দুর্গাপুর 9046223650। ইদানিং দেখা গেছে বেশ কিছু জাল নথিপত্র এডিডিএতে জমা দিয়ে কিছু প্রতারক তাদের কাজ সম্পন্ন করার প্রয়াস করেছেন। এ প্রসঙ্গে জানাই, এ ধরনের জালিয়াতির খবর মিললে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। মন যখন যাচায় হাতের কাছে পায়, নালন্দা ফরচুন পার্ক। দরজার সামনে জাতীয় সড়ক, জানলা খুললেই এয়ারপোর্ট, পা বাড়ালে রেলওয়ে স্টেশন, ইচ্ছে হলেই পছন্দের বাজার, মিনিটের মধ্যে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল। নালন্দা ফরচুন পার্ক, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান। দক্ষিণবঙ্গের বেস্ট লোকেশনে হাতের মুঠোয় উন্নত জীবনযাপন। নালন্দা ফরচুন পার্ক, আপনার একান্ত আপন বাড়ি। বাইক মানেই বাজাজ, আর দুর্গাপুরে বাজাজ মানেই ব্যানার্জি বাজাজ। ঐতিহাসিক বাজাজ চেতক থেকে শুরু করে আজকের যুব প্রজন্মের গর্ব বাজাজ পালসার, সবই এক ছাদের নিচে। জাতীয় সড়কের একদম পাশে দুর্গাপুরে অবস্থিত ব্যানার্জি বাজাজ এখন দক্ষিণবঙ্গের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বাজাজ ডিলার। বাইকের বিক্রি থেকে সার্ভিস, সব কিছুতেই নির্ভরযোগ্যতা, দক্ষতা আর বিশ্বমানের সেবা। আজই চলে আসুন ব্যানার্জি বাজাজ দুর্গাপুরে। বাইক কিনুন আর
বাজাজের গর্ব অনুভব করুন। শিল্প শহর দুর্গাপুরের স্বাস্থ্যসেবায় এক নতুন দিগন্তের নাম বিবেকানন্দ হাসপাতাল। NABH অনুমোদিত এই হাসপাতালটি মানুষের বিশ্বাস আর ভালোবাসার প্রতীক। প্রতিটি সমস্যার নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা। এখন উন্নত মানের চিকিৎসা মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যেই। বিবেকানন্দ হাসপাতাল, আপনজনের মতো পাশে সব সময়। জাকির হোসেন অ্যাভিনিউ, বিধাননগর, দুর্গাপুর 713206। সহজেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে সুচিকিৎসার একমাত্র প্রতিষ্ঠান সিটিজেন হসপিটাল, বিধাননগর, দুর্গাপুর। হেল্পলাইন নাম্বার 9800897855। অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য ফোন করুন 7477783932 কিংবা 9933475697 এই নম্বরে। ছিমছাম পরিবেশ এবং প্রাইম লোকেশনে মনের মতো সুন্দর হোটেল মানে হোটেল অ্যাস্টর। হোটেল অ্যাস্টরে আপনি পাবেন মনের মতো সিঙ্গেল এবং ডাবল বেডের অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত রুম, পাবেন রকমারি জিভে জল আনা স্বাদের ইন্ডিয়ান, চাইনিজ এবং কন্টিনেন্টাল ভ্যারাইটি ডিশ দিয়ে সাজানো ঝাঁ চকচকে ব্যাংকুয়েট। সিটি সেন্টারের ক্ষুদিরাম বসু সরণির মতো অভিজাত এলাকার আপনার মনের মতো রুম পেতে আজই যোগাযোগ করুন